Hello everyone, this is Santhosh Kumar and she is Deepthi, my wife, and we are from Bhimavaram. We are attending classes of Raajhshekhar garu. This is actually introduced to me by my wife only. She attended another class, Sankalp Sadhana, and we are attending this VRMM course. And the course what we are attending is related to actually money. మనకి మనీ గురించి తెలియదని కాదు, కాకపోతే దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం కానీ ఎక్స్పీరియన్స్గా దాన్ని చేయడం కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. అండ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్? This is the first time I'm attending an experiential course. ఇది మనము అటెండ్ అయ్యే ఫీల్ అవ్వగలము. దట్ కాంట్ బీ కోటెడ్ ఆర్ సంథింగ్. ఇది నిజంగా చాలా చాలా డిఫరెంట్ కోర్స్. నేను ఇప్పుడు వరకు అయితే ఎప్పుడూ అటెండ్ అవ్వలేదు. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ కోర్స్. ద పాయింట్స్ కవర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ రియల్లీ ఆసమ్. అది మనం ఇది చాలామందికి ఇప్పుడు ఈ ఉన్న టైంలో చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ బెటర్ ఫర్ సమ్వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ రిలేటెడ్ టు మనీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కోర్స్ ఎవర్. థ్యాంక్ యూ. Thank you.